So Poisson's ratio. So what is this Poisson's ratio? So Poisson's ratio is a measure of Poisson effect. Poisson's effect is if I apply a force in one direction, right? Let me call it out. So in the term la irukattum, right? I'm not going to read this. I will explain it here. So let me consider you have an object here. When I apply a force, so when I apply a force like this, there will be an expansion on the force side. Enga apply pandroma anga expansion irukku, because what we are applying is a tensile force, right? If there is an expansion on one side, Poisson effect says that there will be contraction on the other side. So ஒரு side expand ஆச்சுனா இன்னொரு side வந்து குறையும், ஒரு side increase ஆச்சுனா இன்னொரு side குறையும், இல்ல ஒரு side குறைஞ்சதுனா இன்னொரு side increase ஆகும். That is what Poisson effect. It says that material tends to expand in direction perpendicular to the direction of the compression. Conversely, if material is stretched, it tends to contract in the directions transverse to the direction of stretching. Stretching or transverse means perpendicular. Perpendicular direction la contract ஆகும். ஒரு சைடுல expand ஆச்சுனா இன்னொரு சைடுல contract ஆகும். That is what we call it as a Poisson effect. Poisson's ratio என்றது என்னன்னா, so what will be the amount of contraction when you have an expansion, right? So expand ஆகும்போது expandக்கும் contractionக்கும் உள்ள variation என்ன இருக்கும், அதுதான் வந்து Poisson's ratio. It is like this. So whatever we discuss is a tensile type of approach. So what we do here is, so the direction where your force is acting, right? Here the force is acting in this direction, right? In the axis. This we call it as longitudinal axis. This is longitudinal axis. Perpendicular to that is lateral. So anything force க்கு perpendicular இருந்ததுனா அது வந்து lateral axis. Force க்கு parallel இருந்ததுனா அது வந்து longitudinal axis. Okay? So Poisson's ratio says that you have strain in longitudinal axis and also strain in lateral axis. Okay? So for example, இது வந்து ஒரு circle, இது வந்து diameter இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து length இருக்கு. So strain in longitudinal axis என்ன இருக்கும்னா change in length by original length இருக்கும். But strain in lateral axis, so lateral perpendicular direction la irukona, perpendicular direction la dimension வந்து diameter. So change in diameter by original diameter. Okay, this is what it means. So Poisson's ratio is based on these two strains. You have strain in lateral direction and a strain in longitudinal direction. So ratio of this two, which is strain in lateral divided by strain in longitudinal. Forget about this negative sign. Negative side indicates that on the side contract ஆகுதுன்றதுனால negative sign போட்டுருக்காங்க. But Poisson's ratio, we won't put negative sign. Okay, this negative indicates the direction. Leave this. Okay, we will consider only this. So lateral strain divided by longitudinal strain. So this is what we call it as a Poisson's ratio. So a simple video, when you apply here, so you can able to see in this object, when you look at this object, you can clearly see that there is a curve-like structure here, right? There is a curve-like structure. Okay, இதுல எது மினிமமோ அந்த இதுதான் எடுத்துப்போம், ரைட்டா? So change in diameter சொல்றது வந்து இருக்கிறதுலே மினிமமான வேல்யூ. So change in diameter by original diameter. இதுவே வந்து if it is not a circle, if it is a rectangle, what you will get? Change in breadth by original breadth. Similarly, change in thickness by original thickness. Value of Poisson's ratio is from -1 to 0.5. So Poisson's ratio வந்து இதுதான் என்னோட maximum value. So here you have to think about it. So என்னென்னலாம் வந்து இது ஆகும். For example, let me consider this first object.
I am applying a force. When I apply a force, the object changes to like this, right? What happens here? There is a expansion on this side and contraction on the lateral side. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே, right, you will get Poisson's ratio along the range 0 to 0.5. okay, so இது எல்லாமே வந்து ரேஞ்ச் எதுல இருந்து இருக்குன்னா 0 ல இருந்து 0.5 குள்ள இருக்கிற வேல்யூஸ். என்னென்ன மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா, எனி ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் வித்தின் எலாஸ்டிக் லிமிட். ஸோ Poisson's ratio is applicable only for isotropic material. Isotropic materialனா எல்லா டைரக்ஷன்லயும் யங்ஸ் மாடுலஸ் சேம். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால்ட் அஸ் அ ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல். ஸோ Poisson's ratio வந்து எனி ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியலுக்கு 0 to 0.5 ரேஞ்சில் இருக்கிறது தான் ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல். செகண்ட் கேஸ், when I apply a force, it is expanding like this. இதில் பார்த்தீங்கன்னா, the expansion is there on longitudinal direction, but contraction is very, 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 very less, right? It will be in microns into 10⁻⁻⁶ இருக்கலாம், ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, which is negligible. I can consider this approximately as 0, right? So இந்த மாதிரி expansion, so ஒரு சைடு மட்டும் தான் expand ஆகுது, இன்னொரு சைடு expandே ஆகல. So there is no contraction on lateral side, right? Then your Poisson's ratio is 0. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்க். ஸோ இந்த பாட்டில் எல்லாம் சம்டைம்ஸ் கார்க் இருக்கும். இந்த கார்க் எல்லாமே it has 0 Poisson's ratio. It is always constant. ஸோ நீங்க என்னதான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் அது அந்த சைடு மட்டும்தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமே தவிர மற்ற சைடு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகாது, ரைட்? தட் இஸ் யுவர் வேல்யூ. ஸோ தட் வில் பி ஆல்வேஸ் 0. There is third case. When you apply a force, expansion will be on one side. Similarly, there will be expansion on the lateral side also, right? This type of material will have range from -1 to 0. In the range எல்லாமே expansion on both the sides or contraction on both the sides. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we'll have Poisson's ratio along the range -1 to 0, right? So most of the materials which is identified as foam type of material, இதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண மெட்டீரியல்ஸ். திஸ் we call it as a foam material. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல்லாம் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணனா ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ லாங்கிடியூனல் சைடும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், லேட்டரல் சைடும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், ரைட்? தட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் -1. That will be from -1 to 0, right? There is another material which is at 0.5. Maximum 0.5 சொன்னேன். அந்த 0.5 வந்து of course you can able to see this rubber. Rubber comes under 0.5 Poisson's ratio. What is at 0.5? 0.5 na incompressible. Anything which is at 0.5, it is incompressible. Compress ஆகிறது கஷ்டம், ரைட்? ஸோ ரொம்ப ஸ்டிஃபாக இருக்கும். நீங்கள் என்னதான் அப்ளை பண்ணாலும் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இன்னொரு சைடு தெரியவே தெரியாது, ரைட்டா? ரெண்டு சைடும் வந்து எஃபெக்ட் தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து இன்கம்ப்ரெசிபிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் கம்ஸ் அண்டர் ரப்பர். ரப்பர் இஸ் இன்கம்ப்ரெசிபிள் இன் திஸ். ஸோ இதான் வந்து Poisson's ratio வேரியேஷன்ஸ். ஸோ அதே தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடும் காட்ட போகிறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ மோர் டேட்டாஸ். Poisson's ratio is a dimensionless quantity. So because strain divided by strain வருது, ஆனா dimension கிடையாது, right? It is no unit. But maximum value of Poisson's ratio is 0.5. So and your Poisson's ratio ranges from -1 to +0.5. இது வந்து negative Poisson's ratio. So this is one video. So when you expand, it is expanding on the other sides. And these are all some values, material value, Poisson's ratio values. So most of the time you will get steel around 0.27 to 0.3. So and of course your copper, which is 0.33, stainless steel also 0.3 to 0.31. So and rubber is 0.499, cork is 0. So these are all different material ratio, Poisson's ratio for different materials. And
make sure all this should be within elastic limit. ரைட்டா, நம்ம சால்வ் பண்றது எல்லாமே within elastic limit. Plastic stage போயிடுச்சுன்னா Poisson's ratio வந்து it is not applicable. Okay, that will be a complicated one. Okay, right? So this is another video where expansion is on both sides. So negative Poisson's ratio சொன்னல, இது வந்து அந்த material, right? So it is expanding on both the sides. நல்லா தெரியும். இப்போ press பண்ணா மேலேயும் increase ஆகுது பாருங்க. Foam. The problem is like this: determine the changes in length, breadth, and thickness of a steel bar, which is 4 meter long, 30 mm wide, and 20 mm thick. So the length is 4 meter, your width is 30 mm, and your thickness is 20 mm. So it is subjected to an axial pull of 30 kilonewton in the direction of its length. So they mentioned clearly. So this force is applied on the direction of the length. Okay. So the Young's modulus is given. Young's modulus is 2 into 10 power 5, and Poisson's ratio is also given. It is equal to 0.3. So in most of the previous problems, whatever we solved, it is only related with change in length. So this problem deals with change in breadth and change in thickness. So which goes in 2 dimension. That is what I say, these problems are related to 2-dimensional problems, right? Of course, you can also go for a 3-dimensional problem. So breadth is 1 dimension, thickness is another dimension around z-axis. Most of the problems we use is this length. So we solve problems related to this, and we always go for the formula PL by AE, right? Now, they are asking you to identify what is the breadth, and what is the thickness for the steel one, right? In that case, let us identify how it will be. Okay, so let us go to the given data. The first one is length. You know what is your length? I am solving this in Newton and mm. So 4 meter, I will call it as 4000 mm. Breadth is 30 mm and thickness is 20 mm. So you know the force. Force is 30 kilonewton, which I converted to Newton. So 30 into 10 power 3 Newton. And you know what is your Young's modulus and what is your Poisson's ratio. So first, we will proceed with our usual case. We will go for only length. So what is the formula we will going to use is PL by AE. So we will use that formula. We will solve it. Then we use Poisson's ratio to identify what is your breadth and thickness. Okay, that is what the procedure is. Okay, first let us go for our usual formula del L, which is PL by AE. So your force P is 30 into 10 power 3. Your length L is 4000. Your area, which is I am going to identify. In this case, your area is breadth into thickness, right? Which will be equal to 30 into 20, right? That will be my area. And your Young's modulus is also given. So to substitute all these things, so we will identify what is our del L. So now I got what is my del L, which is 1 mm. So this is our usual case. Now we are going to use to identify what is our breadth and thickness using this Poisson's ratio. Okay. So what is the formula for Poisson's ratio? So Poisson's ratio is lateral strain. I will put the symbol epsilon divided by longitudinal strain, right? So this is my formula. So to identify this, let us use our formulas related to this. First, let us identify what is our longitudinal strain. Longitudinal strain is change in length by original length. Okay, so change in length by original length is 1 divided by, so change in length is 1 mm, original length is 4000 mm. Substituting, we will get what is our longitudinal strain. So this is my longitudinal strain. Okay, so now I know ratio. So from this, I can identify what is my lateral strain. Lateral strain is mu into longitudinal strain. So which I can able to get it as this. So 0.3 into 0.0025, this value. So from this, I can able to get what is my lateral strain. This is my lateral strain, right? So, but we know that this lateral strain is
change in breadth by original breadth, and of course it is change in thickness by original thickness. This is the formula. As like change in length by original length, here we have change in breadth by original breadth or change in thickness by original thickness, right? We will apply it. So we know that it is change in breadth by original breadth or this. So applying it. So change in breadth will be original breadth is 30 into your lateral strain. So which is 0.0075. So you are getting this. Okay. So you get what is our breadth. Change in breadth. Similarly, change in thickness. Change in thickness is 20 into 0.00075. So we'll get what is our change in thickness, which is 0.0015 mm. So this is one problem in identifying these two values based on this Poisson's issue. First is volumetric strain. So as like our normal strains, the formula for this volumetric strain is change in volume by original volume. As like change in length by original length na longitudinal, change in breadth by original breadth, or change in depth by original depth or thickness, whatever it is. This is lateral. If a change in volume by original volume means volumetric strain. So this plays a major role, right? So any object, so ஒரு குறிப்பிட்ட லொகேஷன்ல வைக்கணும்னா you should know what is the volume of expansion which is occurring. So அந்த மாதிரி ஒரு for example, let me consider you have a piston cylinder arrangement. Okay, உள்ள வந்து piston இருக்கு, right? இந்த பிஸ்டனோட வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் நான் சொல்றேன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதுக்கு மேல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ அது காம்பாக்ட்னஸ் அதுக்குள்ள இருக்கணும். ஸோ அப்ப இருக்கணும்னா அந்த இது வந்து தட் கேட்டகரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ அதனால வி ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை இது வந்து வால்யூம்ல எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட், ரைட்? ஃபார் தட் வி கோ ஃபார் திஸ் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, ஸோ அஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் நோ யூனிட் ஃபார் திஸ் ஆல்சோ, because volume change in volume is also mm cube and original volume is also mm cube, so that gets cancelled. So we'll get only there is no unit for this volumetric strain. Okay, so this is another formula which you have to remember, right? So now we go for identifying what is the volumetric strain for a rectangular bar subject to run axial load. Okay, so now let me consider this object, right? So you have a cuboid, so which is having length L, breadth B, and of course depth, I will call this as depth D. Okay, so I have to identify what is the volumetric strain for this. So as we discussed, so this is the symbol E suffix V. E suffix capital V is the symbol for volumetric strain. Sometimes they will also call it as epsilon suffix V. Whatever it is, both are same. Okay, so this is change in volume divided by original volume. So what I have to do is I have to identify what is my original volume, and then I have to identify what is my change in volume. So to find out change in volume, இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? So final volume minus initial volume. So load apply பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன வால்யூம், அது இனிஷியல் வால்யூம். லோட் அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு என்ன வால்யூம், அது வந்து ஃபைனல் வால்யூம். இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா எனக்கு வந்து சேஞ்ச் இன் வால்யூம் கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் அதையும் ஒரிஜினல் வால்யூமும் டிவைட் பண்ணனா, which is initial value, divide பண்ணனா I will get what is my volumetric strain. Okay, so now let us identify. So let me call L as length, B as width, and D as depth. Now similarly I will call del L as change in length, del B change in width, and del D as change in depth. So now original volume is length into breadth into depth. So L into B into D. What is my final volume? Final volume pathina, what happens when you apply a force? Force is applied along length direction. So length direction la length will increase. So plus del L over. But other two directions, your depth and breadth is decreasing. So minus del D
This is also minus LB. So of course, this is, we are solving problem related to common materials. We are not concentrating on miscellaneous materials. Miscellaneous material and the foam மாதிரியான மெட்டீரியலுக்கு இதோட கான்செப்டே வேற. இது வந்து நார்மலா யூசுவலா கிடைக்கிற மெட்டீரியல் வந்து எல்லாமே வந்து யுவர் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ இஸ் வில் பி அட் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸோ 0ல இருந்து 0.5 குள்ள இருக்கிற பாய்சான்ஸ் ரேஷியோக்கு தான் இந்த whatever derivations that is applicable. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா your length del L change in length is minimum. So del L is minimum value. Del L or del B or del D இதெல்லாம் வந்து small value, right? So when I multiply two smaller values, it is very very minimum. So I can neglect it. Okay. So அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா I can neglect it. What I am going to do is I am going to multiply this. Okay. And as PPT காட்ட போறது இல்ல. So multiply பண்ணா என்ன ஆகும்ன்றது you can try it out, you will get the same. So இத multiply பண்றேன், ரெண்டு தடவை del L இருந்ததுன்னா அதை விட்டுறேன். For example, I am multiplying this two. L into B, I am considering. L minus L into del B, I am considering. Plus del L into B, considering. Minus del L del B, ரெண்டு del இருக்கிறதுனா விட்டுறேன். அது ஒண்ணு. அதை அப்புறம் இதை multiply பண்றேன். So we'll get something. So we'll get something like this. So whichever having two dels, I am eliminating because a very very small value, I am neglecting that values. So அப்படி பண்ணனா I will get this. So LBD plus BD del L minus LB del D minus LD del B. This is what we get. So I am going to identify change in length, so change in volume. Changing volume is final volume minus original volume, right? So final minus original. So final minus original panana LBD will get cancelled. This two gets cancelled. Okay. So remaining thing அப்படியே இருக்கும். இதுதான் வந்து my change in volume. Okay. Now I'll go for volumetric strain formula. Volumetric strain is change in volume by original volume, right? Which means I will get this divided by BD. So this divided by what will get LBD, right? So இது divide பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா del L by L வந்துரும் minus del D by D minus del B by B. This is what I will get, right? So now this del L by L, right? Whatever we call here, so whatever we call this del L by L is longitudinal. So this one is longitudinal strain. This two is lateral. So what I can do, I can change this accordingly, right? This is longitudinal, this two is lateral. So I'll say that volumetric strain is longitudinal strain minus 2 times your lateral strain, right? Just I am changing this. This is also lateral, this is also lateral. You always think that your lateral strain will always be constant in both the direction. Breadthliயும் சேமா தான் இருக்கும், depthலியும் சேமா தான் இருக்கும். So there is no difference. So it will be this 2 times your lateral strain, right? Which can be written like this. Lateral strain I can write as mu into longitudinal strain. This is your Poisson's ratio. So mu is lateral divided by longitudinal. So in that case, your lateral will be a mu into longitudinal. So that is what I got. So when I'm multiplying it, I'll get something like this. I'll get this longitudinal strain, I can take it out. So longitudinal strain into 1 minus 2 mu. Longitudinal strain is del L by L. Right? So my volumetric strain is del L by L into 1 minus 2 mu. Cylinder volume என்ன இருக்கும்? So volume will be pi square h. Yeah, pi by 4 d square into length L. So for example, இது length னு எடுத்துக்கிறேன், இது வந்து diameter எடுத்துக்கிறேன். So pi by 4 d square into length L. So இதை பேஸ் பண்ணி we have to solve this. இதை solve பண்ணி you will get an equation.
So this is what your final answer is. Your volumetric strain for cylinder will be this. Similar to your previous case. Eta, idu kitathattu onnu dhaan. Eta, idhula enna irukku change in breadth by original breadth, change in depth by original depth. Idhula vandu 2 times vanduchu avladhaan. Ena breadth length onnu. So adanaala vandu you will get something like this. Okay, so this is another problem related to the change in volume. Okay, so enna formula irukko and the formula use panni we are going to find out what is the change in volume, right, for a particular problem. So you have a steel bar which is 300 mm long, so 50 mm wide and 40 mm thick. You have a pull of 300 kilonewton along the direction of the length, right? So they are asking to identify what is the change in volume. Your Young's modulus is given and Poisson's ratio is given. Okay, now we'll proceed. Length value irukku. Length is given, breadth is given, thickness is given. All the values are shown here. So now we apply the formula, right? What is our formula? So this is a rectangular bar formula. So it is not our, this is a rectangular one. In the rectangular formula we use panna porom, right? In the rectangular formula da idu, right? EV is equal to del L by L in 1 minus 2 mu. So what I am going to do is I want to identify what is my del L. Right? If I identify what is del L, then all the other values are known. So L theriyum, mu theriyum, ellame solve பண்ணிடலாம். Del L வந்து நமக்கு formula தெரியும். So PL by A. So what is my A? A is 50 into 40. So simple. So del L will put, so 300 into 10 power 3 into 300 divided by 50 into 40 into 2 into 10 power 5. Right? When I apply, I'll get my change in length, which is 0.225. Okay, now let us identify what is my volumetric strain. So volumetric strain will be the 0.225 divided by original length, which is 300 into 1 minus 2 into 0.25. While 0.25 is your Poisson's ratio. If apply panningna, solve panningna, you will get what is my volumetric strain. So now we know that volumetric strain is change in volume by original volume. Question on the change in volume da ketirukanga. Volumetric strain kekla. Appa change in volume enna irukum? It is volumetric strain into original volume. So just substitute original volume under 300 into 40 into 50. Substitute panna, you will get what is my change in volume. Any doubt on this? So now this is another derivation. So you have to identify what is the volumetric strain for a rectangular bar subjected to 3 mutually perpendicular forces. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், ஒரே ஒரு force apply பண்ணி தான் பார்த்திருக்கோம், which means our force is always only in x direction. P ன்றது ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் அப்ளை ஆகும். இப்போ என்னன்னா, so x ல அப்ளை ஆகுது, y ல அப்ளை ஆகுது, z ல அப்ளை ஆகுது. So எல்லா சைடுலயும் force apply ஆகுது. In that case, so I am going to identify, right? I am going to identify what will be my volumetric strain. Okay, I'm going to consider this. X ன்றது length ன்னு எடுத்துக்கிறேன், y ன்றது width, similarly z ன்றது depth. Similarly dx, change in length, change in width and change in depth. Okay, so now I'll identify what is my volume of the block. அப்ப volume என்ன இருக்குன்னா x into y into z. இப்ப I can't use our previous formula. So change in volume அப்படின்றது நான் வந்து அப்படி போக முடியாது. ஏன்னா வந்து change in volumeனா x plus del x, y minus del y அப்படி போட முடியாது. ஏன்னா எல்லா சைடையும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. எந்த சைடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், எந்த சைடு கான்ட்ராக்ட் ஆகும்னு யாருக்குமே தெரியாது. இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே டென்சைல் ஃபோர்ஸ், which means எல்லா சைடும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. So what I am going to do is I am going for logarithmic type of approach. Right? So let me go for this. So I am taking log for this. Okay, so log எடுத்தோம்னா log v is equal to log x y z இருக்கும். We know that multiplication product of log வந்து எப்படின்னா அடிஷனா போட்டுக்கலாம், ரைட்? அந்த ரூல் இருக்கு. ஆனா நான் என்ன பண்றேன், log v அப்படின்றத log x plus log y plus log z ன்னு போட்டுக்கிறேன், ரைட்? So now I am differentiating this.
ஸோ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஸோ டிஃபரன்ஷியேட்டிங் log y you will get dv by v. Differentiating log x is dx by x. Differentiating log y is dy by y, and differentiating log z is also dz by z. So already இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். dx by x அப்படின்னா என்னது? இது வந்து strain in x direction. So I can't say longitudinal strain or lateral strain. ஏன்னா வந்து you have force in all the directions. அதனால I'll call strain along based on the direction. Okay. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா strain in x direction. This is strain in y direction. And this is strain in z direction. And what is this? This is volumetric strain. Okay. So now I have got some formula, something related to this. Okay. So I'm going to apply it. Okay. So I'll call this dv by v. Volumetric strain is strain in x plus strain in y plus strain in z. Right. I'm going to apply this. Okay. So strain in x direction. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா, ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ல மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ரைட், எக்ஸ்ல மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன், அதை மட்டும் கன்சிடர் பண்றேன். இது ஒய்ல மட்டும் ஐ எம் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ், இது இசட்ல மட்டும் ஐ எம் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ். ஐ எம் கன்சிடரிங் வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரெயின். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா ஐ வில் கெட் வாட் இஸ் தி வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ சிமிலர் டு திஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு பார்ல 3 ஃபோர்ஸ் வச்சுன்னா, இந்த 2 ஃபோர்ஸை நான் ஐம் நாட் கன்சிடரிங். ஐம் நெக்லெக்டிங் திஸ் ஃபோர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஐ கன்சிடர் ஒன்லி திஸ் ஃபோர்ஸ். இதை வச்சுட்டு ஐ வில் ஐடென்டிஃபை. தட் வில் பி மை இஎக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒய்யை மட்டும் கன்சிடர் பண்றேன். ஒய்யை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா தட் வில் பி மை இஒய், ஸ்டே இன் ஒய் டைரக்ஷன். இசட்ல மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா தட் இஸ் இசட். ஸோ தென் எல்லாத்துக்கும் வேணும்னா ஐ கேன் ஆட் இஎக்ஸ் பிளஸ் இஒய் பிளஸ் இசட். ரைட், திஸ் இஸ் வாட் that principle of superposition. Right, தனித்தனி லோட தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு மொத்தமா ஆட் பண்ணா will get total load. So this concept, right, this concept is principle of superposition, right, which we discussed. Different loadingல வந்து பிரிச்சு போட்டிருப்போம். அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த principle of superposition we applied here to identify this. Now I am going to consider only in x direction. இதுக்கு ex கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I am going to consider only force in x direction. So what happens is, this side it is longitudinal, the other 2 sides are lateral. Okay, so longitudinal direction I will have a positive because there is an extension. Lateral direction is a compressive type of force which is negative. Okay, so what happens? I'll get an equation like this, right? So this indicates what is the strain in x direction, what is the strain in y direction, and what is the strain in z direction. இது எடுத்த உடனே நான் அப்படி போடும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். இது என்னன்னா, we know that stress by strain is Young's modulus. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கிறேன். My strain will be stress by Young's modulus. This strain is always longitudinal. இது வந்து எப்பயுமே longitudinal strain தான். Right? It is not lateral strain. Okay? So in that case, இந்த இடத்துல x directionல longitudinal. Right? அப்ப strain in x direction, அப்போ வந்து sigma x by e போட்டுறலாம். But other directions, it is lateral strain in y and minus lateral in z direction. So this lateral strain I am converting to longitudinal. Okay, அப்பதான் வந்து இந்த ஃபார்முலா நான் அப்ளை பண்ண முடியும். அப்ப இத நான் I am going to convert this to longitudinal. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? We know that Poisson's ratio mu is lateral by longitudinal, which means my lateral will be mu into longitudinal. So I am converting it.
So அப்ப என்ன வரும்? So when I do that, so there will be a changes here, right? This will be mu into sigma by E ன்னு வந்துரும். இது என்ன sigma? இது sigma y, y ல இருக்கிற force. Similarly, this also mu into sigma z by is E, right? That is what it is indicated here. We'll proceed. So similarly, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? My force is applied only in y direction. When my force is applied only in y direction, இப்போ x ல கிடையாது. I don't have force in x direction, only y direction. My y is longitudinal load. My x and z is lateral. So you will get similar to a problem like this. Since y is longitudinal, sigma y by E minus mu into sigma x by x. So this is lateral. This 2 is lateral. You will get an equation. Similarly, strain in z direction will be sigma z by z minus mu into sigma x by E minus mu into sigma y by E. So this is for z direction alone. So இப்போ தனித்தனியா strain கண்டுபிடிச்சிட்டேன். So I have got what is the strain in x separately, y separately, and z separately. Now to get my volumetric strain, I am going to add this. So let me add this. When I add this, I get 1 by E sigma x plus sigma y plus sigma z minus 2 mu by E sigma x plus sigma y plus sigma z. So நான் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு டைம் வரும். So இங்க ஒரு தடவை வருது, இங்க ஒரு தடவை வருது. 2 times. Similarly, here and here. Here and here. So minus 2 mu E sigma x plus sigma y plus sigma z. So this is what my equation is. இதுலயும் காமனா வெளில எடுத்துக்கலாம். என்ன எடுக்கலாம்? Sigma x plus sigma y plus sigma z by E வெளில எடுக்கலாம். Right? When I do that, I'll get this. So 1 by E sigma x plus sigma y plus sigma z into 1 minus 2 mu. This is the common formula which can be used for any type of problem wherever the loading is. So நம்ம first brick problem ஒன்னு பார்த்தோம். Brick problem இந்த மாதிரி தான் ஒரே ஒரு force apply ஆகுது. அப்ப sigma x லயோ sigma y லயோ force இல்ல. அப்ப I can cancel this two. என்ன வரும்? 1 by E sigma x into 1 minus 2 mu ன்னு வரும். What is the sigma x? What is the sigma x? I can write it as in terms of strain. I'm writing in terms of strain, right? So we know that sigma x by E is longitudinal strain, which is del L by L. So del L by L into 1 minus 2 mu. So hope that previous formula, what we arrived, அது வந்து directா வந்துருச்சு. So I will show that for this one. So I can able to see del L by L 1 minus 2 mu. So this is the common equation. So அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாக்களும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இந்த ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். எங்கெங்க ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அது மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி மற்றதெல்லாம் you can neglect it, right? You can neglect and you can identify. You can find out what is your volumetric strain for any type of problems. So now there's a small change. So this equation is when the forces are all tensile, right? Another எல்லாமே plus. For example, z direction about compressive வச்சுப்போம், which means this is my bar, right? This is my bar. I will draw it like this. This is my bar. Here x is positive, right? Y is also positive, but z is negative. Compressive force. இது ரெண்டும் tensile, PP. இது மட்டும் compressive. So உள்ள compress பண்ணுது. In that case, what will be the changes? இந்த இடத்துல minus வரும், right? So that will be my difference. So this depends on what type of force it is, whether it's a compressive force or a tensile force. Tensile na positive போட்டுக்கோங்க, compressive na negative போட்டுக்கோங்க. For example, ரெண்டுமே negative, ரெண்டுமே compressive na இங்க இதுவும் negative. Whatever it is, it depends. The formula changes based on your loading condition.